It's good to be here. Thank you. If I haven't met you before, and many of you have not met me, my name is Trevor Seath. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم. خیلی از شما ممکنه من ندیده باشید تا حالا. من ترور استیو هستم. And you know, it's a real joy for me to be here. I met Pastor Seath many years ago, very close to the beginning of Spirit of Truth Church. خیلی باعث افتخار منه که اینجا در خدمت شما هستم. من خیلی سال پیش برادر سیامک رو دیدم. شاید اوایل بود که کلیسا می‌خواست درست بشه، کلیسای روح راستی. At that time, the group was gathering in a little building that was actually, you can still see it there at Don Mills Road and Finch. It is a historic schoolhouse building protected by the City of Toronto, very small, and that's where the group was meeting. در اون موقع یک ساختمان خیلی کوچیک بود در اریای دان میلز و شپر، دان میلز و فینچ که کلیسای روح راستی اونجا برگزار میشد. گروه خیلی خیلی کوچیکی بودن که شروع کلیسای روح راستی اون موقع بود. So we have just seen God being so faithful to that vision to begin a new church, to preach the gospel, to share with people the hope that only comes through Jesus, and God is building this church, and I'm so thankful. واقعا خیلی باعث شکرگزاری و شادمانی منه که ببینم کلیسای به اون کوچیکی چقدر زیبا رشد کرده. مثلا یک ایمان قوی و یک قدرت عیسی مسیح پشت این رشد کلیسا بوده. So I want to speak, and the passage has already been read from Matthew chapter 21, and I have the slides, of course, here in English, but I want to read again for you this story from the life of Jesus. And when you think about this story, it really is the strangest miracle that Jesus ever did. ما در کتاب متی باب 21 آیه 18 تا 22 رو امروز خوندیم. من دوباره میخوام برای شما این کتاب رو بخونم، این کلام رو. واقعا یک معجزه خیلی عجیب توی این قسمت از کلام بهش اشاره میشه که میخوام راجبش با هم صحبت بکنیم امشب. So I'll read the story again. In the morning, he was returning to the city, let me just read this from the screen. Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. And seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. بامدادان عیسی در راه بازگشت به شهر گرسنه شد. در کنار راه درخت انجیری دید و به سوی آن رفت، اما جز برگ چیزی بر آن نیافت. پس خطاب به درخت گفت: مبادا که دیگر هیچ میوه‌ای از تو به بار آید. در همان دم درخت خشک شد. When the disciples saw this, they were amazed. How did the fig tree wither so quickly, they asked. شاگردان که از دیدن این واقعه حیرت کرده بودند از او پرسیدند چگونه درخت انجیر چنین زود خشک شد. Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done." عیسی در پاسخ به آنان گفت: آمین به شما میگویم اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها میتوانید آنچه بر درخت انجیر گذشت انجام دهید، بلکه هرگاه به این کوه بگویید از جا کنده شده به دریا افکنده شو، چنین خواهد شد. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. اگر ایمان داشته باشید هر آنچه در دعا درخواست کنید خواهید یافت. Amen. So I've said this is the strangest miracle that Jesus ever did in his whole life. Every other miracle was different. این یکی از عجیب‌ترین معجزه‌هایی که عیسی مسیح در طول زندگیش روی زمین انجام داده بود. هر کدوم از این معجزات عیسی مسیح به طور خاص خودشون متفاوت بودن. Most of the miracles that Jesus did were to help an individual person. بیشتر معجزات عیسی مسیح به طور مخصوص کمکی بود به یک شخص خاصی. And so Jesus did many miracles that healed people of diseases. خیلی از معجزات عیسی مسیح بر فرض شفای خیلی از بیماران بود. He cured people of leprosy and blindness and being paralyzed. انسان‌هایی که جذام داشتن یا اینکه فلج بودن یا اینکه کور بودن رو شفا میداد. Jesus also did miracles
in nature. حتی معجزاتی هم در طبیعت انجام میداد. But again, these miracles were to help people. اما تمام این معجزات برای این بود که کمک می‌خواست بکنه به یک عده‌ای. The first miracle that Jesus ever did was to change water into wine at a wedding when they had run out of wine. اولین معجزه عیسی مسیح هم تبدیل آب به شراب بود در یک عروسی که شراب کم آورده بودن. So this was not a miracle of healing, but it still helped people. این مسلماً یک معجزه شفا نبود، اما باز هم می‌خواست به یک عده‌ای کمک بکنه. Most of all, it helped the father of the bride who would have been embarrassed if he had not been prepared. و کمک کرد به پدر اون عروسی که مسلماً شرمنده می‌شد اگه شراب نداشت توی اون مراسم. But Jesus also fed large crowds of people and multiplied the food. و حتی یه جایی می‌بینیم که عیسی مسیح به یک عده زیادی غذا میده با اینکه یک غذای کم رو زیاد می‌کنه. معجزه‌اش این بوده. Again, this was helping people who were hungry. و این هم کمک بود به یک عده‌ای که گرسنه بودن. And Jesus spoke to the wind. Do you remember? When the waves were so high and his disciples were very afraid, Jesus calmed the sea. و جایی می‌بینیم که عیسی مسیح با باد صحبت می‌کنه. وقتی که موج‌های دریا خیلی خروشان بودن و شاگردانش ترسیده بودن، باد رو خطاب می‌کنه که موج‌ها رو آروم بکنه. So Jesus did many miracles, but all of his miracles were to help people. پس عیسی مسیح معجزات زیادی انجام داده و اکثر این معجزه‌ها برای کمک به یک عده‌ای بوده. But this miracle helps no one. اما این معجزه به هیچ کس کمک نکرده می‌بینیم. Jesus approaches a tree that he expects to be fruitful. عیسی مسیح به طرف یک درختی میره و توقع داره که اون درخت بارور و میوه داشته باشه. And when he finds no fruit there, he curses that tree. اما وقتی که می‌بینه درختی به روی اون میوه روی اون درخت نیست، به درخت خطاب می‌کنه که خشک شو. And the Bible tells us that that tree withered immediately. و کتاب مقدس میگه که اون درخت به سرعت خشک میشه. So why would Jesus do this miracle? پس عیسی مسیح می‌خوایم ببینیم که چرا این کار رو انجام میده. Was he just in a bad mood? آیا واقعاً حالش خوب نبوده که این کار رو انجام میده؟ Was he just angry and really hungry? یا اینکه عصبانی بوده یا اینکه خیلی گرسنه بوده که این کار رو انجام داده؟ In fact, there are many ideas that Bible teachers have about this miracle and why Jesus did it. در واقع ایده های خیلی زیادی که کتاب مقدس داره که به ما میگه که چرا عیسی مسیح این کار رو انجام داده. To understand this miracle, we can think about the stories that Jesus told called parables. برای اینکه بیشتر متوجه بشیم میتونیم برگردیم به یک مسئله که عیسی مسیح در کتاب مقدس بهش اشاره کرده. If you read the stories of Jesus, you'll notice that many times he tells stories that are a little bit strange. هر وقت شما داستان عیسی مسیح رو مطالعه بکنید می‌بینید که هر بار به یک نوعی عجیب به نظر میرسه ممکنه برای ما. And he leaves people to think about what is the meaning of that story. و ما رو به فکر وادار میکنه که واقعا معنی این مسئله و این داستان چی میتونه باشه. He's a very good teacher. He can just put an idea into someone's head and when they're walking away they're still trying to think about it. می‌بینیم که چقدر معلم خوبی عیسی مسیح یک ایده رو توی ذهن ما قرار میده و ما رو مجبور میکنه که بهش فکر کنیم. So this miracle is like one of those stories but now in action, not in words. حالا این معجزه مثل که از داستان‌های عیسی مسیح اما نه در کلام بلکه در رفتار و در حرکتی که عیسی مسیح انجام داده. It's very often in the Bible that the picture of a person of God, the picture of a righteous person is like a tree that is growing fruit. در خیلی از جاهای کتاب مقدس می‌بینیم که یک انسان نیکو، یک انسانی که در خدا هست، به یک درخت تشبیه میشه. درختی که بارور و میوه داره. Fruit trees should grow fruit, right? ما می‌دونیم که درختان میوه باید میوه در رشد بدن. And so someone who is living for God, there should be something coming out of their life that is a blessing to other people. پس ما هم انسان‌هایی هم که برای خداوند زندگی می‌کنن باید مثل اون درخت باشن، ثمره‌های بیارن که برای افراد دیگه قابل استفاده باشه. And so when Jesus finds this tree with no fruit and he curses it, he's showing us that he doesn't want people who claim to know him
not to show fruit of knowing him. پس وقتی هم عیسی مسیح این درخت رو میبینه و میبینه که میوه‌ای نداره، لعنت برش میفرسته و اون رو خشک میکنه، چون میخواد به ما بگه که اونهایی که در عیسی مسیح زندگی میکنن باید ثمره برای خداوند داشته باشن، نمیخواد که ما بی ثمر باشیم. Many times Jesus speaks about these kinds of people and he calls them hypocrites. خیلی وقتا عیسی مسیح راجع به این انسان‌ها خیلی زیاد صحبت میکنه و اونها رو دورو یا منافق خطاب میکنه. People who want to show everyone that they know God, that they are a good person. انسان‌هایی که میخوان در ظاهر به همه بگن که انسان‌های خیلی خوبی هستن و خداوند رو کاملا میشناسن. But when you look closely at their life, there's no fruit. There's nothing good being produced to bless other people. اما وقتی که به صورت دقیق به زندگی‌هاشون نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هیچ میوه‌ای توی زندگی‌هاشون نیست که بخوان از اون میوه به بقیه ثمر بدن و بقیه رو بهش کمک کنن به بقیه. In fact, the religious people of Jesus' day, the religious leaders, they're not giving to people, they're taking from people all the time. این مثل همون انسان‌های مذهبی بود که در زمان عیسی مسیح زندگی می‌کردن که به جای اینکه به مردم چیزی بدن از مردم می‌خواستن چیزی رو بگیرن. And so when Jesus curses the fruit tree, he's saying, I curse a life. I'm not okay. I'm not satisfied with a life that says it is a life in God but does not produce fruit. پس وقتی که عیسی مسیح اون درخت رو خشک میکنه میخواد به ما بگه که من خوشنود نیستم از زندگی کسانی که به ظاهر میگن که خداوند رو میشناسن اما در باطن زندگیشون خداگونه نیست. And this verse from Genesis, I think this is chapter 1 in Genesis, that reminds us that God created us to be fruitful. ما می‌بینیم که در باب 1 کتاب پیدایش خداوند میگه که من شما رو خلق کردم که ثمره بیارید. It says God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. پس خداوند در کتاب پیدایش میگه که من شما رو برکت میدم که ثمره بیارید و رشد کنید و از شما ثمره‌های نیکویی به بار بیاد. Of course, the obvious way to understand this is that Adam and Eve were supposed to have children. یک چیز مشخصی که میتونیم بفهمیم اینه که آدم و حوا خلق شدن که فرزند داشته باشن. But God wants our lives to be fruitful in many ways. He wants us, when He blesses our lives, He wants us to be a blessing to other people. اما در واقع فقط این نیست، بلکه خداوند میخواد ما در طریق‌های مختلفی برای اون ثمرهای نیکو بیاریم، نه فقط بارور شدن و کثیر شدن. Jesus spoke about how when we hear the good news, when we believe in Jesus, when we trust Him, it's going to produce fruit. کتاب مقدس میگه ما وقتی که ایمان داریم به عیسی مسیح و به اون اعتماد کنیم، این همون آغاز چیزیه که ما بتونیم از طریق ما ثمره نیکو برای خداوند بیرون بیاد. Maybe you are familiar with the story where Jesus speaks about the man who is spreading seed all over the place. یک قسمت از کتاب مقدس یک داستانی هست که عیسی مسیح راجع به یک انسانی صحبت میکنه که داره دانه ها رو روی زمین میپاشه. And that seed is the good news about Jesus. در واقع این دانه ها همون پیغام خوش عیسی مسیح هستن. And Jesus teaches his listeners and he teaches us that when the good news about Jesus lands in a heart that is really believing, really receiving that message. با این داستان عیسی مسیح میخواد بگه که اگه این دانه ها در قلب‌های قرار بگیرن که واقعاً پذیرای کلام مقدس خداوند هستن و دوست دارن بفهمن و متوجه بشن، then that's going to produce fruit. It's going to produce things that go and bless other people. در واقع این زمانیه که اون دانه ثمره نیکو میاره و میخواد بره و به بقیه هم این ثمره نیکو رو بده. So this is what it says. When the seed falling on good soil refers to someone who hears the word, hears the good news, and understands it. This is the one who produces a crop, yielding 100, 60, or 30 times what was sown. در واقع اینجا میگه که زمانی که این دانه در یک خاک خوب کاشته بشه، در واقع این به این معنیه که این دانه در یک قلبی کاشته شده که به تمامی میخواد این کلام رو بپذیره و این زمانیه که این دانه محصول میاره و میتونه هزاران، 60 یا 100 یا 30 برابر از حد معمولش ثمره بیاره. So that's why it makes no sense when Jesus doesn't want us to have any idea of someone who would believe in Him and trust Him, but not produce fruit that would be a blessing to other people. پس مسلماً عیسی مسیح خوشنود نخواهد بود از کسانی که بهش در ظاهر ایمان دارن و خودشون رو مسیحی میدونن اما برای بقیه ثمره‌ای ندارن.
So we can think about Jesus is basically saying when he curses this tree, he's giving us a picture saying, it's not okay to be a hypocrite. پس وقتی عیسی مسیح داره این درخت رو خشک می‌کنه می‌خواد ما یه پیغامی رو بده که واقعا درست نیست که ما انسان‌های دورویی باشیم. If you really say you believe in God, receive him into your heart humbly and let him produce fruit in your life to bless other people. در واقع میگه اگه ما قلباً به عیسی مسیح ایمان داریم اون رو در قلبمون بپذیریم و بذاریم فروتن بشیم و بذاریم که خداوند در قلب ما کار بکنه و از طریق قلب ما ثمره‌های نیکویی برای بقیه به بار بیاره. Allow God's grace to make you more loving, make you more kind, make you more gentle, make you more patient, make you more forgiving. بذارید تا فیض خداوند قلب‌های شما رو فروتن بکنه، مهربان بکنه، قلب‌هایی بکنه که دوست بتونن راحت عشق بورزن، راحت ببخشن و راحت ثمره بیارن برای خداوند. And Jesus, when he curses this tree, he's also thinking about the nation of Israel. و حتی اون موقعی که عیسی مسیح داره این درخت رو خشک میکنه به قوم اسرائیل هم فکر میکنه. Jesus was a Jewish person. عیسی مسیح از یک خانواده یهودی به دنیا میاد. And he was surrounded by people who knew the stories about how God had called Abraham. پس دور و برش تمام انسان‌های یهودی بودن که مرتباً داستانی رو میگفتن که چطور خداوند ابراهیم رو انتخاب کرده. Abraham was given a promise. God said, I will bless you and I will make you a blessing to the whole world. که خداوند به ابراهیم پیغام این رو میده که من تو رو برکت میدم و من تمام قوم تو رو برکت خواهم داد. And during his time, Jesus looked around and he didn't see people who were living with faith in God, being a blessing to others around them. اما وقتی عیسی مسیح نگاه میکرد به دور و برش نمیدید کسی رو که با اون فیضی که خداوند بهش عطا کرده بخواد برکتی برای اطرافیانش باشه. Especially the religious leaders at Jesus' time, like I said, they were taking from people and they were oppressing people. و این به طور مخصوص راجع به انسان‌های مذهبی یهود بود که به جای اینکه چیزی به مردم بدن از مردم می‌خواستن چیزی رو بگیرن. And so when Jesus curses the tree, he says, it's not okay for the people who have been blessed by God, for Abraham's people, not to be a blessing to the world. پس وقتی که عیسی مسیح داشت این درخت رو خشک می‌کرد می‌خواست بگه که واقعا این درست نیست برای مردم ابراهیم، نسل ابراهیمی که خداوند اونها رو فیض و برکت داده برای بقیه برکت نداشته باشن. So here's maybe the challenge with this story. حالا اینجا می‌تونی داستان که ما رو به چالش بکشه. If I said this story only has a message for hypocrites, اگه بگیم فقط این داستان یک پیغام برای انسان‌های دورو داره، not many of us here would say, oh, please, that's the message for me. I'm a hypocrite. ممکنه خیلی از ما بگیم که من که دورو نیستم پس این پیغام برای من نداره. We don't want to be hypocrites. مثلا ما نمیخوایم آدمای دورو و منافقی باشیم. And I don't think in this room there are people who are Jewish either. من فکر نمی‌کنم توی این اتاق هم کسی باشه که یهودی باشه بین ما. So we could say, oh, this is a message for someone else. پس میتونیم در انتها بگیم که پس این پیغام ما اصلا نیست. But when we're really careful and we pay attention to our hearts, this is a message for us too. اما اگه واقعا دقت بکنیم و به قلبمون نگاه بکنیم می‌بینیم که این پیغام برای قلب ما هم میتونه داشته باشه. I want us to think about these two things that Jesus speaks about. He speaks about the tree that isn't producing fruit, and then he says, not only can you kill those kinds of trees, you can also make mountains leave. پس اینجا عیسی مسیح به دو مورد اشاره میکنه. یکی درخت انجیری که ثمره نداره و میخواد اون رو خشک بکنه و بعد میگه که نه تنها شما میتونید این کار رو انجام بدید بلکه میتونید به کوه‌ها بگید که جابجا بشن. Now think about this. Is Jesus saying that literally his followers will go around looking at trees that might not have fruit and saying, wither? پس میتونید بگیم که آیا واقعا عیسی مسیح میخواد اینجا از شاگردانش که برن بگردن ببینن چه درختی ثمره نداره و بگن خشک شو؟ Are we supposed to be known for killing trees? آیا واقعا این از ما خواسته شده که بریم راه بریم و درخت‌ها رو خشک کنیم؟ Or what about mountains? Did Jesus literally mean that his followers would go and make the Rocky Mountains go into the Pacific Ocean? و آیا میخواد از ما که مثلا برفرض بریم کوههای راکی رو بندازیم توی دریای آرام، دریای اقیانوس آرام ببخشید؟ Or what if he meant, oh, what we should do is we should find everyone who is a hypocrite and those are the ones we should cause to wither away?
و اینکه بریم دنبال آدمای درو بگردیم و بگیم شما آدمایی هستید که باید خوش بشید و از بین برید. That can't be what he meant either. مسلماً این چیزی نیست که از ما میخواد این پیغام. Jesus is the one who told us don't judge or else you will be judged by that same standard. عیسی مسیح به ما میگه قضاوت نکنید و اگه که قضاوت کنید شما هم مورد قضاوت دیگران قرار خواهید گرفت. So it's not our job to kill trees, it's not our job to remove the Rocky Mountains, it's not our job to eliminate hypocrites. پس کار ما نیست که بریم درخت‌ها رو خشک کنیم یا کوه‌ها رو جابجا بکنیم یا اینکه بریم انسان‌های درو رو از بین ببریم. The value of this message is when we apply it to our own hearts. بلکه پیغام اصلی این داستان اینه که این داستان رو در قلب خودمون اجرا کنیم. So let's think about trees that might be growing in our hearts that are fruitless trees. حالا بیاید راجع به درختانی صحبت کنیم که در قلب ما ممکنه رشد کنن، درختانی که ثمره و میوه ندارند. So here's my question, what are you protecting and growing in your life that does not bring about life for you and others? پس سوال من اینجا اینه که چه چیزی هست که در قلب شما دارید رشدش میدید و دارید بزرگش میکنید، درختی که برای کسی و نه تنها برای کسی بلکه برای خودتون هم ثمره‌ای نداره. Let me just give you one example of this. بیایید این مثال با هم بزنیم. I've been married now for 26 years, I think. من الان 26 سال تقریبا که ازدواج کردم. And I'll tell you, it has not been easy. و میتونم بهتون بگم که واقعا چیز آسونی نبوده. They say marriage is never easy. همه میگن که ازدواج چیز آسونی نیست. And that's true. I'm sorry, brother, who's going to be married. It's never easy to be married. اما متاسفم که میخوام اینو بگم برادرمون که میخواد ازدواج کنه چیز واقعا راحتی نیست. But I think my marriage has been especially hard. من میتونم بگم که ازدواج من هم به طور مخصوص سخت‌تر از ازدواج‌های دیگه بوده. You know the ways you can take tests to find out about your personality. Are you outgoing or are you quiet? یک امتحانات، یک کویزای خاصی هست که میتونیم انجام بدیم که ببینیم شخصیت ما چه مدلیه. آیا شخصیتیه که خیلی شخصیتیه که دوست داره کارهای شخصیت فعالی یا شخصیتیه که خیلی توداره. And many things you can learn about your personality by taking different tests. تست‌های زیادی هست که میتونیم انجام بدیم که ببینیم شخصیت ما چه مدلیه واقعا. So my wife and I have taken these kinds of tests. من و همسرم این تست‌ها رو خیلی انجام دادیم. And it turns out that my personality is like here. It's over on this side. و در انتها متوجه شدیم که شخصیت من شخصیتی که اون گوشه وایساده کاملا دور. This isn't the good side or the right side. I'm just saying my personality is actually quite a strong personality over on one side of all the different ways you can be. نمیخوام بگم شخصیت خوبی یا بدی، اما شخصیت خیلی قویه که در انتهای هر چیزی که شما بخواید فکرشو بکنید قرار گرفته. And you know why I'm coming over here, right? My wife's personality is like this. و شخصیت همسرم در اینجا قرار گرفته. If we could line up all the different personalities that God has created, she would be on one side and I would be on the other. و اگر من بخوام تعریف کنم تمام شخصیتایی که خداوند خلق کرده، شخصیت من در انتهای یک طرفه و شخصیت همسرم در انتهای طرف دیگه است. And then after we had been married for 3 years, we had our first child. و بعد از 3 سال ما اولین بچه‌مون به دنیا اومد. And then in 15 months we had our second child. و بعد از 15 ماه بچه دوممون به دنیا اومد. And then in 2 years we had twins. و بعد از 2 سال دوقلو داشتیم. So you take one personality like that, one personality like that, you add 4 small children. با 2 تا شخصیت کاملا متفاوت 4 تا بچه کوچیک داشتیم. You have to understand we had a 3.5-year-old daughter, a 2-year-old daughter, and brand new baby twin. پس ما یک بچه 3 سال و نیمه داشتیم، یک بچه 2 ساله و یک 2 تا نوزاد دوقلویی که تازه به دنیا آمده بودن. A boy and a girl. یک پسر و یک دختر. And we brought them home to a basement apartment. 6 of us living in a basement apartment. My wife and I, very different personalities. و ما اون موقع توی یک زیرزمین خیلی کوچیک زندگی می‌کردیم. 4 تا بچه کوچیک و من و همسرم که کاملا با هم متفاوت بودیم. And so, you know, the simple thing is we've had a lot of fights. میخوام براتون آسون بگم ما همش در حال دعوا کردن بودیم. We've had a lot of disagreements. خیلی با هم خیلی اختلاف نظر با هم داشتیم. And I want to talk to you about a fruitless tree that can grow up in your heart, in my heart, that has grown up in my heart. من میخوام راجع به یک درخت بی ثمر بهتون صحبت کنم که در قلب من اون موقع داشت رشد میکرد. When you have conflict between people. وقتی که با یک بین دو نفر اختلافات وجود داره. Just one kind of tree is the tree of bitterness.
یک درختی که میتونه راحت روش کنه درخت تلخیه، درخت مخالفت کردنه. What happens at first is that you're hurt, right? By the fight. You're somehow hurt. مورد اول اینه که واقعا ما قلبمون زخمی شده با اون همه جر و بحث‌ها و دعواها. And then the next step is that you decide you're not going to forgive because you're right and she's wrong. و مرحله بعد اینه که تصمیم بگیریم که ما نمیخوایم ببخشیم چون من درست میگم و طرف مقابل داره اشتباه میکنه. And you kind of protect that. I mean, I'm talking about myself. I protect that idea. I'm the right one. She's the wrong one. She never should have hurt me. Lord, why did you give me this wife? و مسلماً هم میخوام این ایده رو ازش محافظت بکنیم. بگیم که من درست میگم، اون اشتباه میگه و بعدش آخرش هم میگیم خدایا چرا به من این زن رو داد. And what started out as a little seed, just that disagreement. There's nothing wrong with her being different from me, but we had a fight. That's understandable. That little thing, because I wasn't able to because I was hurt and I wasn't able to forgive, I'm starting to water that plant. I'm letting it grow up in my heart. پس این با یک دونه خیلی کوچیک شروع شد، دونه مخالفت، دونه تلخی که من داشتم، دونه نبخشیدن که این دونه کوچیک رو کم کم شروع کردم به آب دادن و این درخت بزرگ و بزرگتر شد. There's other ways I can protect it. I can protect it and help it grow by talking to other people about it. حتی میتونستم یه راه دیگه برای حفاظت از این درخت پیدا کنم که برم با بقیه راجع بهش صحبت بکنم. How are things going for you, Trevor? بقیه که ازم میپرسن که چجوری زندگی داره میگذره. Well, you know, you should pray for me because of my wife. و بعد من بگم که برای من دعا کنید، من به خاطر زنم من خیلی مشکل دارم. And slowly I'm letting this thing grow up in my life. It's like it's alive. It's growing up. It's changing my heart. کم کم این درخت رو من با آبیاری کردن بهش شروع کرد رشد کردن و قلب من رو داشت عوض میکرد. But it is a fruitless tree. اما یک درخت بی ثمر بود، درختی بود که میوه‌ای ازش بیرون نمی اومد. It looks alive. It looks like it's alive. و مثل یک درخت زنده هم بود دیگه. It feels good. It feels like there's life in this bitterness that I have towards my wife. I like to hold on to it. یک درختی بود چون زنده بود من لمسش کرده بودم، میخواستم بهش بچسبم، نمیخواستم رهاش بکنم. But there's no life in it. اما خب مسلماً زندگی پشت این درخت نبود. In fact, there's only death in that tree. در واقع یک چیز مرگباری پشت این درخت بود. I should also say, if my wife was here, you would all like her much more than you like me. I want you to know, my wife is not a bad person. و میتونم بهتون بگم اگه همسر من اینجا بود مسلماً اون رو خیلی بیشتر از من دوست داشتید. خانم خیلی خیلی خوبی هستش. She looks better than me. از من خیلی بهتر به نظر میرسه. She's more friendly than I am. از من خیلی صمیمیت‌تر رفتارش. Believe me, you'd like her better than you like me. مسلماً اون رو بیشتر از من دوست خواهید داشت. باور کنید. So I'm not speaking anything about my wife. I'm not complaining about my wife. God has helped me grow so much, teaching me because of how different we are. پس من اینجا نمیخوام بگم همسر من خانم بدی بود، بلکه میخوام بگم که چون ما خیلی با هم متفاوت بودیم خداوند بعد من خیلی آموزش ها میداد که بتونیم متحمل هم دیگه بشیم. I'm just telling you this story because we all have things in our life that can cause us to begin to protect and grow a fruitless tree in our hearts. من می‌خواستم با این مثال به شما بگم که مسلماً ما خیلی چیزا توی زندگی هامون هستش که بهش بها میدیم و می‌خوایم که این درخت رو بارور بکنیم حتی اگه این درخت ثمره و میوه‌ای نخواهد داشت برای زندگی ما. It could be pride, it could be fear. میتونه غرور باشه، میتونه ترس‌های ما باشه. Like I said, it could be unforgiveness. میتونه نبخشیدن‌های ما باشه. I want to talk also about this, guilt or shame. و حتی میتونه شرمندگی ما باشه یا اینکه عذاب وجدانی که داریم باشه. This one can be very tricky. این گاهی اوقات خیلی میتونه سخت باشه. We know sometimes, you know, pride, for example. If we are a proud person, it feels like a strong thing. غرور چیزی که به ما قدرت میده، یه چیزی که به نظر ما خیلی خوب میاد. It feels like we're sort of, you know, shaking our fist at God, shaking our fist at the world. I'm the one who's the best. حس می‌کنیم که ما از همه بهتریم، ما از همه قدرتمندتریم و این رو می‌خوایم به دنیا و به خداوند ثابت بکنیم. But guilt and shame are different. اما شرمندگی و عذاب وجدان خیلی متفاوته. When you come to church, we're always told to be humble, right? هر وقت ما به کلیسا میایم به ما گفته شده که فروتن باشیم. And sometimes a way of being humble is to admit that we've done things that are wrong. و یک راهی برای فروتن شدن این که ما باید قبول بکنیم که کارهای اشتباهی انجام دادیم توی زندگی هامون. But you know and I know
That when we focus on those things that we have done wrong, those things that we regret about our lives, we are planting the seed of a fruitless tree. و اما این رو هم می‌دونیم که وقتی ما راجع به اون چیزهایی که توی زندگیمون اشتباه بوده، یعنی که کارهایی که اشتباه بوده انجام دادیم، در اون موقع است که داریم یک درخت که محصول نداره رو آبیاری می‌کنیم توی قلبمون. If you're allowing your mind to always be focused on those things that you know you did that were wrong, it's like growing up a tree that is only going to produce death in your life. وقتی که مرتب به این مسئله فکر کنیم که این کاری که انجام دادم اشتباه بوده، ذهنمون، قلبمون همش روی این مسئله توجه بکنه، داریم یک درخت رو توی قلبمون آبیاری می‌کنیم و رشد می‌دیم که در انتهاش مرگه و هیچ چیزی برای ما نداره. And what Jesus is saying when he teaches his disciples is that these kinds of fruitless trees, pride and fear and unforgiveness and even guilt and even shame can be killed in our hearts. We can be rid of these things in our hearts. عیسی مسیح داره به شاگردانش میگه درختان بی‌میوه و بی‌محصولی مثل ترس، مثل غرور، مثل نگرانی‌ها، مثل شرمندگی‌ها و عذاب وجدان‌ها رو ما میتونیم راحت از قلبمون بکشیم، چون اینها درختانی نیستن که میوه و محصولی داشته باشن. Isn't that good news? این خبر خوش نمیتونه برای ما باشه؟ Don't you want to know how? نمیخواد ببینید چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ Okay, we're going to talk about that in just a minute, but I want to talk about mountains too, because it's really very much the same idea, the fruitless tree or the mountain, but I want to talk about how mountains might be a little bit different. راجبش بیشتر صحبت می‌کنیم، اما الان می‌خوام راجب کوه‌ها صحبت کنیم که چجوری باید کوه‌ها رو جابجا بکنیم قبلش. So Jesus says this, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what it was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea and it will be done. عیسی مسیح در پاسخ شاگردان بهشون میگه که شما نه تنها میتونید آنچه را که من بر درخت انجیر انجام دادم انجام بدید، بلکه هرگاه به این کوه بگویید از جا کنده شو، به دریا افکنده شو، همینطور خواهد شد. So let me ask you this question. What is in the way in your life stopping you from moving ahead with Jesus? حالا بذار از شما یه سوالی بپرسم که چه چیزی در زندگی شما و در قلب شما ممکنه باشه که مانع راه رفتن شما با عیسی مسیح بشه؟ These are two very powerful pictures, the tree and the mountain. این دو تا مثال خیلی مثال‌های قدرتمندی هستن، مثال درخت و مثال کوه. The tree is just that thing. It started out so small, but we protected it and we let it grow in our lives, and now it's killing our hearts. درخت همون دانه کوچیکی بوده که ما در قلبمون کاشتیم و با بها دادن بهش و با آبیاری کردن بهش این درخت رو رشد و الان خیلی بزرگ ممکنه شده باشه. The mountain is something that is in the way. و کوه یک چیزیه که از اون اول سر راه بوده. You know, mountains are actually very beautiful, of course. کوه‌ها مسلماً خیلی زیبا هستن در ظاهر. But some friends of mine who have been to the Rocky Mountains in Canada, in British Columbia, یکی از دوستان من که در کوه‌های راک بوده که در بریتیش کلمبیا تو کانادا هستش، they say, oh, it starts to feel like there's walls closing in around me. گفته بود که وقتی که من نزدیک این کوه هستم مثل یک دیوارهای بلندی هستن که دور و بر من رو احاطه کردن. And we've seen the roads that go through the mountains, how they have to always be twisting and turning, and sometimes you wonder, how did they build this road? It must have been so dangerous. ما می‌بینیم جاده‌هایی که از بین کوه‌ها رد میشن چقدر پیچ و خم دارن و گاهی اوقات پیش خودمون میگیم چجوری تونستن این جاده‌ها رو به این باریکی و با این پیچ و خم درست کنن تو این کوه‌ها. Mountains get in the way, they close things in, and it takes a lot of work to work around them. خیلی وقت می‌بینیم که این کوه‌ها سر راه ما قرار می‌گیرن، راه‌های ما رو باریک می‌کنن، جلوی دید ما رو می‌گیرن که ما نمی‌تونیم جلومون رو ببینیم. And some mountains that can grow up in our life. If this is helpful to you to think about things that are getting in the way, things that are maybe even stopping you from seeing Jesus. You're always seeing your mountain. You're not seeing Jesus anymore. مسلماً تک تک ما کوه‌های در زندگی‌هامون داریم، کوه‌هایی که سر راه ما قرار گرفتن که جلوی دید ما رو گرفتن، دید ما رو محدود کردن و نمی‌ذارن عیسی مسیح که پشت این کوه‌ها هست رو ما ببینیم. So sin can be like this, right? گناه میتونه مثل یک کوه باشه در زندگی ما. It's just there in our life and we might not want it there, but it's there and it's in the way and it's stopping us from seeing Jesus. چیزی که در زندگی‌های ما هست، چیزی که سر راه ما قرار گرفته، ما نمی‌خوایم باشه اما هست و متأسفانه نمی‌ذاره که به وسیله اون گناه ما عیسی مسیح رو ببینیم.
An addiction is like this in our lives. اعتیاد میتونه یک چیزی مثل کوه باشه در زندگی‌های ما. Many sins can grow to become addictions. خیلی از گناه‌ها میتونن انقدر رشد کنن که مثل یک اعتیاد در زندگی ما بشن. I think right now in the church, and I'm sure it's true here, just like it's true everywhere because the internet is everywhere, so many people are addicted to looking at things on the internet that we should not look at. خیلی چیز اعتیاد آور مثل اینترنت هست که الان مسلما خیلی از ما میدونیم چیه. چیزایی توی اینترنت هستن که ما نباید ببینیم اما خب همه ما ناخودآگاه میریم دنبالشون و بهشون نگاه میکنیم. And this becomes so big in our lives, we don't know how to work around it. و گاهی اوقات انقدر این اعتیاد بزرگ میشه که ما نمیتونیم چجوری ازش نجات پیدا کنیم، چجوری راحت بشیم. It's in the way stopping us from seeing Jesus. و یک چیزی که مانع دیدن عیسی مسیح به وسیله ما میشه. For others of us, it's going to be hurts from the past, things that have been done to us, ways in which people have abused us and mistreated us, and these things have become mountains in our lives, and we can't see Jesus because of them, and we can't get around them. برای بعضی از ما میتونه این کوه مثل یک زخم‌هایی باشه که ما از قبل دیدیم، زخم‌هایی که از طریق افراد دیگه به ما وارد شده. این زخم‌ها انقدر توی زندگی ما بزرگ شدن که نمیذارن عیسی مسیح رو ببینیم، مثل یک کوه شدن توی زندگی ما. And Jesus is saying, these things, these immovable mountains, they can be lifted up and they can be thrown out of your life. و عیسی مسیح میگه این کوه‌هایی که اینقدر قدرتمند و بزرگ هستن میتونن بلند بشن و به دریا افکنده بشن. But how? اما چطوری؟ Jesus says, you can say to this mountain, go throw yourself in the sea and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. عیسی مسیح میگه که شما میتونید به این کوه‌ها بگید بلند شو، کنده شو و به دریا افکنده شو. و این کار رو انجام میتونید بدید وقتی که ایمان داشته باشید و ایمان داشته باشید که هر چی در دعا درخواست کنید انجام خواهد شد. So let's think about this because I want us to be careful and I hope you can stay with me because we use this word faith and believe quite a bit. میخوام راجع به این کلمه ایمان و باور صحبت کنم که مسلما خیلی از ما خیلی این رو به کار میبریم. We say you just have to have faith. میگیم که فقط تو باید ایمان داشته باشی. You just have to believe. تو فقط باید باور داشته باشی. In fact, we even say, and there's a good way you can say this, you have to have faith in yourself. You have to believe in yourself. خیلی وقتا میگیم که من باید به خودم ایمان داشته باشم، من باید به خودم باور داشته باشم. Is that what Jesus is talking about? این چیزی که عیسی مسیح داره راجع بهش صحبت میکنه؟ That if we say to this fruitless tree or this mountain, go away or wither away and die, if we just believe enough, then it will happen. آیا وقتی که فقط ما باور داشته باشیم که میتونیم به این کوه بگیم جابجا شو یا به این درخت بگیم که خشکیده شو، آیا فقط باور ما باعث میشه که این کار انجام بشه؟ Well, Jesus is saying when he says believe, he's telling us to trust him. اما وقتی عیسی مسیح میگه باور داشته باشید، از ما میخواد که به اون باور داشته باشیم، به اون اعتماد داشته باشید. It's not just belief like that. فقط یک باور خودی و یک باوری نیست که فقط به خودمون باور داشته باشیم. It's not belief in ourselves. باور به خودمون منظورش نیست. The thing that makes faith powerful for the Christian is not faith. چیزی که باور یک مسیحی رو زیاد و قوی میکنه باور به خودش نیست، فقط یک باور نیست. The thing that makes faith powerful for the Christian is Jesus. چیزی که ایمان و باور یک مسیحی رو قوی میکنه عیسی مسیحه. Do you understand if you're drowning وقتی که شما دارید غرق میشید بر فرض and someone throws you a life saver, و یک کسی یک تیوب رو به سمت شما پرتاب میکنه، are you saved because you hold on to that lifesaver really tightly? آیا شما نجات پیدا میکنید و وقتی که محکم به اون تیوب خودتون رو وصل کنید؟ Is it your grip that saves you? آیا اون گرفتن شمایی که شما رو نجات میده؟ No, it's your rescuer who's saving you. نه، در واقع کسی که اون تیوب رو برای شما پرتاب کرده که شما رو نجات بده. Jesus is so powerful. He says, even if you have a little tiny bit of faith and you put it in me, I can do amazing things in your life. عیسی مسیح آنچنان قدرتمند و قویه که میگه اگه شما اندازه یک دانه خیلی کوچیک به من ایمان داشته باشید، من میتونم به وسیله شما کوه‌ها رو جابجا بکنم. Colossians, this is another book in the New Testament, tells us this about Jesus. He has disarmed the powers and authorities,
and he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. در این قسمت از کتاب مقدس کولوسیان باب 2 آیه 15 عیسی مسیح میگه و ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع اصلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. When Jesus died on the cross, he came against every fruitless tree, every mountain, everything that grows up in a human heart that doesn't bring life. Everything that grows up in a human life and stops us from growing with God and seeing Jesus. He came against all those things, every strategy of Satan, and he defeated them all. وقتی که عیسی مسیح روی صلیب جان خودش رو برای ما داد، در واقع در مقابل تمام اون درختان بی میوه، تمام کوههای قدرتمندی که در زندگی‌های ما هستن و تمام اون باورهای اشتباه ما قرار گرفت و گفت که اونها هیچ حقی بر زندگی ما ندارن. One way to think about Jesus dying on the cross is him saying, Satan, do your best. Pour out, I will take the punishment for all the sin of the world. در واقع وقتی عیسی مسیح روی صلیب قرار گرفت به شیطان گفت که تو راحت می‌تونی تمام گناهان و تمام چیزهای اشتباهی که توی دنیا هست رو روی من بریزی. So the power to kill fruitless trees in our hearts, to remove mountains that are in the way in our hearts, is the power of Jesus, the power of his death, the power of his resurrection. پس اون قدرتی که کوه‌ها رو جابجا می‌کنه، قدرتی که میوه‌ها رو در زندگی‌های ما خوش می‌کنه، قدرت عیسی مسیح و قدرت نجات اون و قدرت مرگ اون روی صلیبه که برای ما انجام داد. So I want to just say one more thing. می‌خوام یه چیز دیگه اشاره کنم بهش. I think many people have the idea, okay, I understand. I want this gone from my heart. I am trusting in Jesus. I'm praying that he is going to remove it and then I want it to be gone, right? پس الان من فکر می‌کنم خیلی از ما این ایده رو توی قلبمون داریم که من یک کوه‌هایی توی زندگیم دارم، به عیسی مسیح ایمان دارم، باور دارم که اون می‌تونه برای من این کوه‌ها رو جابجا کنه و من می‌خوام که اینا جابجا بشن. And so we pray and then maybe it seems like the tree is growing back or the mountain is still coming there. پس شروع می‌کنیم به دعا کردن اما می‌بینیم که باز هم انگار این درخته داره رشد می‌کنه و این کوه بازم جابجا نشده. And so we become discouraged. We say, "Oh, this doesn't work." پس یه جورایی تو ذوقمون می‌خوره، میگیم پس ظاهراً کار نمی‌کنه. Why should I bother praying to Jesus? I still have all these problems in my life. بعد ممکنه بگیم پس چرا من باید دعا بکنم وقتی همه این مشکلات دوباره توی زندگی من هستن؟ My marriage has conflict. My wife and I are still different. She's still wrong. I'm still right. Nothing's changed. و ممکنه بگیم که بازم من مشکلات توی زندگیم هستم، بازم توی ازدواجم مشکل دارم، بازم زن من با من مخالفت میکنه، بازم هیچی عوض نشده. I just want to say, usually, Jesus removes and he kills fruitless trees and he removes mountains from our hearts over time. من میخوام به شما اینو بگم که معمولاً عیسی مسیح کوه‌ها رو در زندگی ما جابجا میکنه و درختان رو میکشه در یک دوره زمانی، نه در یک آن. And this is not because Jesus is not powerful enough. این به خاطر این نیست که عیسی مسیح قدرت کافی این کارو نداره. It's because we don't realize how little room we are giving Jesus in our hearts. بلکه ما تشخیص نمیدیم که چقدر جای خیلی خیلی کوچیکی رو داریم به عیسی مسیح میدیم توی قلبمون. But the thing is, Jesus is saying, trust me to remove the fruitless trees. Trust me to remove the mountains. اما عیسی مسیح داره میگه به من اعتماد داشته باشید که من این درخت‌ها رو از بین میبرم، منم که کوه‌ها رو جابجا میکنم. I really believe that if Jesus were here to speak to us, and he is here, but if Jesus were here in person to speak to us about those things that we want to remove from our hearts, he has an important message for us. اما واقعا میتونم به شما بگم که اگه عیسی مسیح در ظاهر و در جسم اینجا بود و داشت شما میگفت که کوه‌ها رو من جابجا میکنم و درختان رو خوش میکنم، یک پیغام خیلی بزرگ پشت این برای ما داره. Stop focusing on the trees and the mountains. در واقع میخواد به ما بگه که تمرکزمون رو از روی این کوه‌ها و از این درخت‌ها برداریم. Start focusing on Jesus. و تمرکزمون رو روی عیسی مسیح و روی خودش بگذاریم. This is what it means to believe in Jesus. This is what it means to trust Jesus. این در واقع چیزیه که این معنی اعتماد و ایمان به عیسی مسیحه. It means that when we're believing that when we focus on Jesus, when we allow the beauty of Jesus to grow in our hearts, he pushes out anything else that is there and doesn't belong.
در واقع وقتی که ما تمرکزمون روی عیسی مسیح و روی زیبایی و قدرت عیسی مسیح بگذاریم، این زیبایی و قدرت آنچنان در قلب ما رشد میکنه که هر چیزی که نباید باشه رو بیرون میکنه از قلب ما. You see, some of us are here, we're here with this lifeless tree in our hearts and we're trying to pull it out. گاهی اوقات می‌بینیم که ما تصور کنیم که یک درخت بی‌میوه در قلب ما هست، ما می‌خوایم این رو از ریشه بکشیم بیرون. And we're saying, Jesus, come help me pull out this tree. اول میگیم عیسی مسیح بیا کمک من این درخت رو از ریشه بکش بیرون. Or we have this mountain, we're trying to push it out of our hearts. We're saying, Jesus, help me push this mountain out. و کوه‌هایی توی قلب ما هستن که می‌خوایم این رو هل بدیم بیرون و میگیم عیسی مسیح بیا به ما کمک کن. And Jesus is saying, stop pulling, stop pushing. و عیسی مسیح میگه تمرکز رو از روی این ریشه کشیدن بیرون رو از هل دادن کوه‌ها بردار. Start focusing on me. بلکه تمرکز رو فقط و فقط روی من بگذار. When Jesus becomes more beautiful, fruitless trees wither in our lives. وقتی که عیسی مسیح بیشتر و بیشتر در قلب‌های ما رشد کنه و اون زیبایی عیسی مسیح در قلب‌های ما رشد کنه، کم کم اون میوه‌های درختان بی‌میوه و اون کوه‌ها از قلب‌های ما بیرون میرن خودشون. When we see Jesus more clearly for how beautiful he is, mountains are thrown out of our lives. وقتی ما به این باور برسیم که چقدر عیسی مسیح قدرتمند و زیباست، اون کوه‌ها خود به خود از قلب ما بیرون رفتن. You know, the message of Spirit of Truth Church is a simple message. پس این پیغامی که من امشب برای کلیسای روح راست دارم یک پیغام خیلی آسون و راحته. Admit that you can't fix your life. به این باور برسید که شما به تنهایی نمیتونید زندگیتون رو درست بکنید. Turn to Jesus. بلکه صورتتون رو به عیسی مسیح بچرخونید. And let him do what he's the only one who can do anyway. و بذارید که اون کارها رو انجام بده، به خاطر اینکه اون تنها کسی که میتونه این کارها رو انجام بده در زندگی شما. And when I say let him do it, I mean focus your mind on Jesus. اما وقتی من به شما میگم که بذارید که اون انجام بده، میخوام به شما بگم که تمرکزتون رو به طور کامل روی عیسی مسیح بگذارید. I want to just leave you with one verse and then I'll be done. I have no idea if I've gone over time. من یک آیه رو میخوام بگم و بعد تموم بکنیم بحثمون رو امشب. I probably have because I often do. ممکنه که بیشتر از حد معمول هم صحبت کرده باشید. So thank you for being patient with me. مرسی که به صحبت من گوش دادید. So I just want to give you this last verse, and maybe if you write it down, if you don't know this verse already, make sure you get it. It's from 2 Corinthians chapter 3, verse 18. این آیه رو که من براتون میخونم آیه خیلی قویه. اگه که نمیدونیدش یادداشتش کنید، علامت بزنید توی کتاب مقدستون از دوم قرنتیان باب 3 آیه 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Okay, let me just 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 هستش. So this is the idea here is we're remembering the story of Moses. You might not know that story, but Moses went up onto the mountain, he met with God, and when he came down, his face was glowing. این یک جوری یادآور داستان عیسی مسیح که رفت بالای کوه و وقتی که عیسی خداوند رو بالای کوه دید، وقتی از کوه پایین اومد چهرهش نورانی بود. Moses went up the mountain, he saw God, and he was changed. پس عیسی مسیح به بالای کوه رفت، خداوند رو دید و چهرهش عوض شده بود. And Paul, who is the person writing this letter inspired by God, و پولس رسولی که این نامه رو می‌نویسه مثلا خداوند رو لمس کرده. he says, we all are beholding the glory of the Lord like Moses. We're looking at Jesus. اینجا میگه که همه ما چهره بی‌نقاب عیسی مسیح رو داریم، با خودمون همراه داریم، مثل موسی که به بالای کوه رفت و خداوند رو اونجا دید. And we are being transformed into the same image. In other words, God is changing us to make us like Jesus. و همه ما داریم تبدیل میشیم به شباهت عیسی مسیح، داریم در میایم بیرون. And then he says, خود عیسی مسیح. he says it's from one degree of glory to another. بعد اینجا میگه از یک درجه از جلال به درجه دیگه. He's saying it's step by step, little by little. پس داره میگه مرحله به مرحله، قدم به قدم. But the hope is that we are going to focus on Jesus, and that is what's going to change our lives. اما امید اینه که تمرکز ما به طور کامل روی عیسی مسیح و در انتها همه ما به شباهت عیسی مسیح در میاد. Amen. So Amen. remember this strange miracle of Jesus. پس یاد داشته باشید این معجزه عجیب عیسی مسیح رو.
And let him remove the fruitless trees. و بذارید تا خود عیسی مسیح درختان بی‌میوه رو از قلب شما بیرون بیاره. Let him remove the mountains from your heart. و بذارید که خداوند خودش کوه‌های جابجا نشدنی رو از قلب شما جابجا کنه. You keep your eyes on him. فقط چشمانتون به عیسی مسیح باشه. Thank you so much. Thank you. مرسی.